Kibwetere wali omuliddeko? Yes. Yakolaki? Yayokya abantu. Yabookeza mpa details. Omuntu wakubuuza ogwo muze bale mugulekera. Omuntu wakubuuza how are you? I'm fine. Oshegere? Teeka mu supu. Ng'otandikidde mu gear Teeka mu supu. Storytelling teeka mu supu ngamba yakola bw'ati. Yakola ki Kibwetere? Yayokyeza abantu mu church. Ewa eddi lwaki ebintu ebyo by'ennyonya. Okwokya buli omu akimanyi yabookya naye yakikola atya yala agoba ki okitegere kankwe story wali mwana muto wali munnappi nawe andaba omwaka 2000 ekikangabwa kyagwa mu Uganda twali baana bato I remember oyinza ogamba n'abantu abakulu abaaliwo story tebagitegeera cause back in the days tewaliwo social media tewaliwo TikTok njogera ku mwaka 2000 mulimu omwana nkugamba kino nga either yali munnappi oba nga tebannamuzaala ng'ali kunda mu kaseera kano ddannyo roughly myaka 26 nonso so tuba tuli awo nga mawulire gafuluma nti omusajja gwe bayita Kibwetere akoze eki ayokyezza abantu mu church kyatiisa eggwanga amawulire engeri gatambulamu nti church ekutta omuliro abantu bakoze eki besse. Initially we all thought it was a mass suicide. For a few hours, for a few days, for a few months, for a few weeks bagamba abantu bejjawo nga bagamba kidini bakoze eki besse. Kankuzeeyo ko bivaawa mwaka ki 2000 gye bitandikira tuli mu mwaka 1989 waliwo omusajja yali failed politician ng'alina ka business ku kyalo atambula ali ku bibye abantu basatu bamutuukirira bamugamba Virgin Mary yatugambye tukole ekibiina ekigenda otaasa commandments 10 the 10 commandments omwami ababuuza mwamusanzeewa bamugamba tumulaba tumaze emyaka nga twogera naye kwegamba we get visions of the Virgin Mary omwami oyo yali Kibwetere meaning Kibwetere si yatandika ebintu bino bambi there was a woman who began all this yamuleetera pulaani kati nkuzaayokko tubale mu 1980 what 89 nkuzaayokko emyaka 9 emabega before 1989 waliyo omukyala yali malaaya was a prostitute was a local brewer ng'akola mwenge bigere nga business naye mulemye naye nga ayagala nnyo eddiini yeegatta ku kibiina ekimu ekisinza obukristaayo naye nga kirininga more towards Mary nga bagamba balaba vision za Mary so omukyalo n'abeegattako atandika okusabirayo down the road atandika okugamba nti naye afuna ki vision za Virgin Mary nti Virgin Mary amugamba kola bwoti so towards 1989 9 years later nga maze okwegatta ku bibiina ebyo byanjawulo byaliwo bingi nnyo mu Uganda Uganda wogimanyi si we yali gwe kyomanyi mu kaseera kano don't think about it think about a country that was so different from what you know right now so omukyalo ono atandika okugamba alaba vision zaani za Virgin Mary so 1989 omukyalo oyo n'abakyala bala babiri baapproachinga Kibwetere baali bakyala basatu kigambibwa these are reported ate nga omu kwabo yali mukyala wa Kibwetere oyo omukyala bali bamuyita Credonia Mwerinde ng'alina erinnya erirungi Credonia tujaje biggwera so Credonia 1989 approaches Kibwetere amugamba Virgin Mary yampadde command nti to welcoming mu njuyo we are going to start a movement eno ngegezaako okuza 10 commandments ne bagiyita movement for the restoration of the 10 commandments of God kyekibiina ekyatta abantu fast forward mu 2000 naye tweyongereyo batandika omanyi ebidinidini bino weetaaga ba followers the approach Kibwetere was the first recruit Kibwetere was so involved naye mu Catholic community atandika okufuna ba followers abatonotono of course omanyi bino ebintu by'eddiini kyangu nnyo convincing omuntu by the way you just have to find them in the right moment at the right time bafunanga abantu ng'oyinza okugamba they're either depressed
bayita mu bizibu ne bakusembeza. Ne bakusembeza. They used to live as a community. Emmere bakuwa wolimira. Kwegamba you survive among them. It became a community. Yeah. They begin preaching. Nitugezaako kuzza 10 commandments za Mukama. Yesu ebifaananyi ebisinga obungi waba agenda mu ggulu yakola bw'ati. Okajjukiraako yawanika obugalo. Exactly. So eno movement Mwerinde, Credonia ne Kibwetere ne banne balina beliefs ezo. On top of saying preserve the 10 commandments or restore, they had the belief that the world was going to end mu 2020. We all thought egenda kuma mu 2000. Mwali mweka. Buli alina belief eyo wali under kye tuyita apocalyptic beliefs. Apocalyptic beliefs is a beliefs nti ensi egenda kuggwa, mwe abali faithful mujja kusigalawo or you prevail. If you believe like that, we know apocalyptic beliefs. Fabalonde mu bakatonda. Byebyo nti oba osinza ensi ejja kusaanawo gw'osigalewo. Apocalyptic beliefs. Credonia Mwerinde asomera Kibwetere circular oba ddiiru nga alina ebirooto ebyo, nga alina visions ezo nti mu mwaka 2020 ensi egenda kuggwawo, group yaffe ejja kusigalawo. Remember oba preachinga ng'okuba enjiri. Oba okuba enjiri si kintu kyangu nnyo abantu okwesiga. Weetaaga credibility oba giyite street credibility, abantu okwesiga nti ntunda amagi. Weetaaga CV. Ntunda amagi gangaganya okutamba. Neetaagayo abantu bakole ekiba gwogerere nti amagi maki malungi. Ga yellow yolk. So Mwerinde ne Kibwetere bakiraba nti the movement teri kukula nga weerina kukula. Bagezaako buli ekisoboka bakonvinsinga abantu naye ng'ekintu kiri slow. Yes, bafunye ba followers naye nga it can do better. Kyebakola, they approach a father. Yali prominent mu Catholic community, Roman Catholic community. Bamuyita Father Dominic Kataribabo. Lijjukira erinnya eryo. Father Dominic Kataribabo yali musajja ng'asomye. Kigambibwa nti asomerako ne mu America. Nga yamalayo, he was okay, he was well off. Nga is prominent, people know him, they respect him. So weyegattako no movement. Amitinze Credonia Mwerinde, Kibwetere, baforminze triad. The third name was Dominic Kataribabo. So he was a well-educated man, era atambuddeko, he was well-exposed. Bamusomera ebintu byebimu, he believes them. So movement etanze okukola kyokufuna credibility, balina father, balina omuntu alina visions, Mwerinde, ne Kibwetere agamba afuna ki visions. Naye atandise ozifuna. Oyagamba ensi. Batandika okuza ekibiina. Nga we nagambye basembeza abantu, you stay among the community. Naye nga balina amateeka agali funny. One of the funniest oba the most weird laws among their followers, white wena kwogera. Kwogera kikyo tegeeza. Kwogera nga twogera wano. Wena kukola sign language. You have to use sign language. Nga kyebatya mbu thou shall not sin. Ebintu we bityo. Bagobera 10 commandments to the book. Omumwagwo. Bagobera 10 commandments to the book. Olina okusirika. Bakosaaki sign language. Kyebakolanga, they isolated them. Kugamba ng'omuntu aba talina contact with the external world. Obeera nabo mu community kusaba, bakuwa ebyokulya, bakuwa okulima, kwegamba gwe mutuukirivu. Bakugamba ensi egenda kusaanawo ddi. You don't want to contaminate yourself. Bakugamba ensi egenda kusaanawo mu mwaka 2020, the apocalyptic movements. Nti mu mwaka 2020 ensi egenda kusaanawo, fe abali mweno group tugenda kukola ki? Tugenda kusigala. Movement grows. Now we are approaching mwaka ki? 2000. Katemba atandika. Betegeka ensi okusaanawo. 25, 26. Before then, batani kugamba teweetaaga bya bugagga. Ng'ensi egenda kusaanawo. Ensi ejja kusaanawo, ojja kugenda mu ggulu, teweetaaga byaki? Bya bugagga. Therefore, bitunde. Oba biweeyo, biweki community. The community for the movement for the restoration of the 10 commandments. Abantu bangi kigambibwa nti bawaayo ebyobugagga byabwe, including land. Ne property ez'enjawulo, kwegamba nga they are committed. Jukira bakufuna, obeera nabo bakuwa ebyokulya, teweetaaga ki? Provisions. Nga tolina kwogera, olina kubeera musirifu ssaawa 4, okozesa sign language, tolina communicating n'abantu bali wabweru waki wa community. You intoxicate the community.
obuja kufuuka impyiwa tojja kugenda wa mu ggulu. So approachinga omwaka 2025 26 abantu bawadde ebyobugagga byabwe 31 lumu January omwaka 2022 abantu bakera ku macha bagenda ku mirimu. Nothing happens. Ensi tesaanawo. Niyo manyi ffenna twali disappointed. Kulwaki? Ensi teyasaanawo. Let me tell you that 31st January 1999 it was that day. Mwali manyi kiwedde? Twali tumanyi kiwedde. Yes. So abantu bakera ku macha bagenda bakola. So endiga zeno movement oyinza okugamba kigambibwa nti zinzoba zaafunamu awakening. Naye ng'ate still Dominic Mwerinde, Kibwetere ne Father Kataribabo basigala basika eriyo. Naye nga the impatience has begun to grow. Balance okwebuuza what happened. Wagwa nki ekyagwawo nga tetwafa ng'abantu bakola ki basigala balamu be mwatugamba nti bali impyiwa. They begin asking questions. Ng'ensi ekyaliwo. They begin asking questions. Oluvuuvuumo mu community kigambibwa nti efuuka unstable. Abamu batandika okuva mu community abasigadde batandika okudemandinga emaali yaabwe gye baawaayo nga bagamba nti ensi egenda kuggwawo. They begin demanding for their property and their wealth. Dominic Mwerinde, Kibwetere, Father Kataribabo babakoowa. Approachinga March. March nga 15 batandika okukola shopping. Bagula soda, basalente, balina community yaabwe e Kanungu, southwestern Uganda nga bazimbyewo church. Banawo church yaabwe. Nga church nene ina abantu over close to 1000. It was close to a mega church. It was big. 15 March omwaka 2022 batandika okukola shopping. Bagula soda, ente, ebyokunywa, basala embuzi. Kwegamba ngiringa celebration. Kigambibwa nti babagamba mujje tufune essala esembayo. Last supper. Sagala kugita last supper. Last supper was something significant mu ddiini emu. Bano bo bagamba mujje tufunemu okusaba okusembayo kwegamba it's like a celebration tewali amanyi for what. Naye bagula ebintu nga 15, 16 nga 17 March omwaka 2022 bayingira church. Ngekwata omuliro. Everyone eyali mu church dies. Up to this point tewali amanyi the whereabouts of Dominic Kataribabo, the whereabouts of Kibwetere and the whereabouts of Mwerinde, Credonia. Kigambibwa nti Dominic Kataribabo died in the church. The other two tetuli sure. It's possible nga Credonia jali mulamu. Wanga bagenda mukko. It's possible nga Kibwetere mulamu because kigambibwa nti they were seen during the time nga church ekwata omuliro mu community. Kigambibwa they were sighted wa e Congo. Kigambibwa no facts. Dominic Kataribabo, it said yafira mu church. Why is the name Kataribabo significant? Yana properties enjawulo. Police egenda okukolayo search ne basima around basanga 400 bodies. Abantu ebi bina. Kigambibwa nti mu church close to 350 people died. Close to. Could be more or less because the damage was so much. Naye mu compounds oba mu properties za Father Kataribabo basangayo abantu ebi bina. That's why the name is significant. Omuntu yali asomye agenzeeko ebulaaya akoze eki is exposed. Basanga mu compound ye over 400 dead bodies nga baziikayo. Meaning okutta kwatandika before. So the question is bana abantu babatta because bademandinga property yaabwe oba the killings were happening even before. Tewali amanyi. Eno story joyinza okugamba nti no one has answers. Tewali gwogenda kubuuza abali accused they disappeared or they either died. Kibwetere and Credonia. Nga wenkugamba it's possible nga balamu n'okola Google searches about them bakugamba they're either dead or disappeared. So no one is sure. But they were sighted at the time nga church ekwata ki omuliro. Meaning tebali munda mu church. Kisoboka. Hey. There were reports nti babalabanga bali wa Congo. Kibwetere and Credonia Mwerinde kisoboka okubanga bo bakola ki badduka. The confirmation of the body of Father Kataribabo tewali amanyi how it was done. Kisoboka okubanga naye yadduka. Mpaka mu kaseera kano tewali amanyi nsonga lwaki bano abantu babatta. Ngenkugambe kisuubiriza okuba nti they either demanded oba nga movement was collapsing
after the promise of ensooka okuggwa mu mwaka ki 2000 ne kiyiika ne bagamba katukiiwe ffenna tufiirwe ne batta abantu kiriwo tetumanyi ng'amanyi ki olaba those 400 bodies z'ogambye osanga mu eyo cult yaabwe bali bagamba breaking a 10 commandment nga bakugjawo nga bano abalimu munda bakimanyi nze bwe ndowooza batya bano abafiira mu kyaki nga bo baali bakimanyi sirowooza bano bagaayi I think batandika cult mu ndowooza yange ne batwala emmaali y'abantu nga osaba emmaali yo bakugjawo bw'oteekawo embeera kyendowooza nga bakutta ne bakutwala mu compound zaani za Father Kataribabo abantu bina those are so many people oba nga si ekyo nga they had killed before ne bitajja mu mawulire nga maybe bakozesa obutwa oba enzita ey'enjawulo abantu bangi ne bafa ne bajja ne babaziika oba nga they were all psychopaths Dominic Kataribabo Kibwetere ne Mwerinde maybe nga they were psychopaths the reality is balina ekikyamu ku mutwe bonna bonna naye nga everything began with who Credonia Mwerinde ye yaleeta ddiiro approachinga Kibwetere a failed politician a local businessman oli alakola ki was a local brewer and a prostitute then they managed to confuse your question abantu abasinga gye balina how did two illiterate people mbaita illiterate in terms of religion bakakasa batya father omulamba okubeegattako father yali asomye eddiini to a high level respected mu community Dominic Kataribabo bamukonvinsinga batya okubeegattako there are so many questions very few answers teri alimanya maybe by miracle police nekwatani Credonia Mwerinde oba nekwata Kibwetere then we get a full story naye nga mu kaseera kano wetuli awo olowooza bakyaliyo mu ndowooza yange nyinza okuba nga ndi mukyamu ndowooza bonna balamu kyendowooza Credonia Kibwetere ne Dominic I think bonna balamu kyendowooza baggalawo church yo ne bagikumako omuliro ne badisappearinga ngenkugambye mu myaka egyo n'ebifaananyi ebiriwo tosobola kuba recognizinga maybe Father Kataribabo ne bano ababiri tosobola oba nga si kyekyo nga Credonia ne Kibwetere batta Dominic bamutiramu ng'ayingira munda okusawa ne bagikumako omuliro ne babulawo kisoboka teri amanyi ngenkugambye teri alimanya unless waliwo arrest oba investigation ey'enjawulo which I think will never happen zezimu ku death oba massacres ezagenda maaso mu ggwanga lyaffe esitalina answers tezina answers and I think we shall never get answers to this story omuntu wakubuuza omanyi Kibwetere njagala answer eyo naye naawe olina okunyonyola okitegera olina okuntambuza wakubuuza omanyi microphone yenu gitambuze kale Kibwetere mumanyi yayokya abantu mu mwaka 2000 March ku lw'ensonga gye tutamanyi tewali alimanya tewali yali amanyi yalina movement for the restoration of the 10 commandments of God he was an extremist kyanaku nnyo it's so sad nabadde ndaba videos aba survivors stories zebanyumya bye bayitamu abadduka nga bamaze ng'ensi eganya okuggwawo BBC yaba interviewing what did they say bagamba yali cult nga byenkunyumiza ye information gye tulina nga olina okuba ng'osirise sign language oli isolated it's a sad story so abo bo abakola interview tebatuwako speculations zonna ku lwaki bali baabooki nanti we bagamba nti Kibwetere ne Credonia nti balabirwako ng'omuliro gukola kigugenda mu maaso kuza abantu balaba omukka naye nga they saw these two move around no allegations oba information into the was seen e Congo teri amanyi no one knows no one will ever know